سلام به یه قسمت دیگه از ارکان کوئست سومرو خوش اومدید. این قسمت ادامه داستان قبلی رو داریم که بعد از اینکه ناهیدا رو نجات میدیم و اسکاراموش رو شکست میدیم وارد آخرین خاطره از روحادوات ارکان قبلی میشیم تا ببینیم چه اتفاقی براش افتاده و درخت دانش رو نجات بدیم. آخرش هم که فاتوئی ها مثل همیشه میان دنبال نوسیس و بعدش هم میرسیم به آشنایمون با هم اتاقی هفتم و جشن پیروزیمون بعد از این همه اتفاق و بلایی که سرمون میاد. پس بذارید بریم برای ادامه داستان. Well, this is the place. We're here to find Greater Lord Rukkhadevata, right? But the one standing over there is that me? She looks exactly like me. Are you Greater Lord Rukkhadevata? Yes, that's me. Are you surprised by my appearance? ارمنسال and the surrounding lands have been reproduced here as they were years ago. But this is just a realm of consciousness. We are manifestations of the same nature. Hence why we would appear exactly the same. We're of the same nature. Why? Because you are me, and I am you. You are me in the new samsara. The new samsara? As Greater Lord Rukkhadevata, I'm the avatar of ارمنسال, and you are the purest branch snapped from ارمنسال. Imagine it this way. Even if a tree dies, its branches will eventually take root and grow, continuing the tree's life in another form. I'm merely the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata. The real me has presumably died a long time ago. بعد از اینکه وارد آخرین خاطر از دندرو ارکان قبلی میشیم میبینیم که همه جا با دانش ممنوعه آلوده شده. ما هم که هیوله ها رو شکست میدیم میریم پیش درخت دانش که اونجا روحادوات ها رو میبینیم که دقیقا شبیه ناهیدایه و به همون میگه که یک آواتار از درخت دانشه و ناهیدا هم از یکی از این شاخه ها به وجود اومده. اتفاقای قبلا برامون تعریف میکنه که قبلا چه اتفاقی افتاده و الان سر درخت دانش چه بلایی اومده که به هم میگه وقتی که حادثه کانریا اتفاق میفته همین ارکانا به اونجا میرن به جز دندرو ارکان که کنار درخت دانش میمونه تا از درخت دانش محافظت کنه. روحادوات هم که به درخت دانش وصل بوده متوجه میشه که یک مشکلی وجود داره و میفهمه این مشکل از دانش ممنوعی که هنوزم هست با اینکه کینگ شد خیلی وقت پیش اونو با قربانی کردن خودش از بین برده بود اما باز هم این دانش ممنوع وجود داره. دانش ممنوع به یک دانشی میگن که غیر قابل فهم متعلق به این دنیا هم نیستش که حتی روحادوات هم نمیتونه اونو بفهمه. این دانش ممنوع هم از اعماق ابیس میاد که باعث اتفاقای بدی تو این دنیا میشه و اگه جلوشو نگیریم کل طیوت رو میزنه و نابود میکنه. روحادوات هم همون موقع برای اینکه جلوی دانش ممنوع رو بگیره میاد و آکاشا رو به وجود میاره که با دانش و رویهای مردم دانش ممنوع رو همون موقع از بین میبره. اما یکم که میگذره میبینه که حال خودش خوب نیست و سردرد میگیره که میفهمه خودش یعنی وجودش با دانش ممنوع آلوده شده. روحادوات هم که به درخت دانش وصله باعث آلوده شدن درخت دانش میشه. همون جایی که تصمیم میگیره کلاً وجودش رو از این دنیا حذف کنه که برامون پیام میفرسته. همون قسمت اول که میبینیم توی رویاهامون به همون میگه دنیا منو فراموش کن منظورش همینه که ما رو با اون سرنخ‌ها به اینجا میکشونه تا ناهیدا بیاد و وجودش رو کلاً از این دنیا محو کنه طوری که انگار اصلاً از همون اول وجود نداشت. Let the world completely forget me. We all nestle under the great tree of wisdom, peering out to perceive the world. From the earth and from the rain, we perceive its wonders until we become a white bird to perch atop a branch and finally snap off the most important leaf. Once upon a time, I alone dreamed in this world. In my dreams,
everybody would also dream after they fell asleep. Wild and wonderful thoughts would emerge from their minds. Some tumbled to the ground, and others floated to the sky, connecting all things in the world into one dazzling net. Among a plethora of worlds were numerous smaller worlds, all of fate, finding within the tapestry their brilliant glow. I gradually understood that these indescribable and constantly changing things are the most profound things in the world. Only they can completely repel the madness. Only dreams can awaken consciousness from the deepest darkness. I'm the one who posed this question, yet also the one who sought a solution. Saving the world with the dreams of the people used to be my answer. And now, you've also found your own answer, and I shall return all the dreams to the people. Goodbye, people of Sumeru. May you be blessed tonight with the sweetest of dreams. و اینطوری میشه که ناهیدا وجود روحادواتا رو کلا از این دنیا حذف میکنه، طوری که انگار وجود نداشته. حتی خودش هم وقتی برمیگردی میبینیم که داره گریه میکنه و نمیدونه چرا انقدر ناراحته. و پایمان و ناهیدا هم کلا هیچی از این اتفاقا یادشون نمیاد و فکر میکنن که به خاطر 2 قدرت نوسیسی که داشتیم تونستیم درخت دانش رو نجات بدیم، که همونجایی ما میخوایم بهشون بگیم که چه اتفاقی افتاده، روحادواتا کیه. یه دفعه یه صدایی میشنویم و همونجا بیهوش میشیم. That sound. Traveler, Paimon. I've been waiting here far too long. But finally I have the chance to be alone with you. All the precious time I wasted has finally paid off. The doctor. What have you done? Just a type of sound wave that can quickly put defenseless people into a dream. As I expected, it doesn't have any effect on gods. This is the only thing of interest I found among the sages' research. I thought I'd take it for a little spin. Don't worry. I know you would never forgive me if I actually killed them. I'm here to negotiate with you. Naturally, I won't do anything dangerous that could potentially damage our relationship. Negotiate with me? I heard you had already left Sumeru. Why are you here again now? I left Sumeru, but I also stayed in Sumeru. Even the god of wisdom is restricted by the habits of cognition. How disappointing. You mean there are many different versions of you in this world? An astute guess. Even the same individual will have different cognitions at different ages. A long time ago, I made a major decision in hopes of preserving all my perspectives of how I observed the world. Observation is the first step of any experiment, but observing the current world doesn't satisfy me. It lacks an important dimension, that of time. So I saved segments of all my ages and made them into independent individuals. That's all there is to it. و مثل همیشه فاتوئی هم اومدن دنبال نوسیس که خودش هم میگه یکیشون از این سومرو رفته بود اما اون یکی دیگه مونده که اینه و هر کدوم از این ورژناش هم یک شخصیت و سن متفاوتی دارن که اینی که مونده اونیه که از همه مغرور تره. آقای مغرورم، دوتوره مغرورم، وقتی که داشتیم با واندرر مبارزه میکردیم کمکش نکرده چون که نمیخواسته نتیجه آزمایشش خراب بشه
و الانم اومده دنبال نوسیس که با ناهیدا معامله کنه. البته بیشتر تهدیدش میکنه که تو الان نمیتونی منو شکست بدی، پس نوسیساتو رد کن بیاد. Your hypocrisy is built on absolute confidence. I understand your scheme, but what if I were to destroy the Gnosis now and awaken the heavenly principles? Awaken the heavenly principles? Do you think that's really possible? The heavenly principles have been silent for many years, but the Gnosis are symbols of their control over Tyvat and all the laws. Will the destruction of a Gnosis attract the attention of the heavenly principles? And if so, how do the Fatoui plan to deal with the consequences? Do you dare to gamble such a possibility with me? همونجای دوتوره از تهدید ناهیدا میترسه و حاضر میشه که هرچی ناهیدا میخواد و بهش بده در ازای نوسیس. ناهیدا هم برای نوسیس الکترو میگه که باید قبول کنی همه ورژنای خودتو از بین ببری به جز یکیشون که خودتی. دوتوره ورژن مغرورش قبول میکنه. در ازای نوسیس الکترو ناهیدا همه ورژنای دیگه دوتوره رو از بین ببره و این کارم میکنه و نوسیس الکترو رو به دوتوره میده. What a ridiculous decision! You can't be serious! How could I have been so short-sighted? You think this is the end? Wait, I'll have my revenge! You'll make this moment count. You will regret this! Have you confirmed that it's complete? Here, take it. دوتوره بعد از اینکه نوسیس الکترو رو میگیره پرو برمیداره به ناهیدا میگه حالا نوسیس خودتو بهم بده، که نوسیس دندرو هم در ازای اطلاعات و دانشی که ناهیدا نمیدونه در مورد این جهان با ناهیدا معامله میکنه. People exchanging knowledge with the God of wisdom is the stuff of legends. Yet here you wish to exchange knowledge for the God of wisdom's property. Arrogant as that is, it has piqued my interest. Let me ask you, have you in all your mighty knowledge ever heard the rumor that the skies of Tyvat are fake? Huh? That's the secret hidden by ارمنسال concerning the truth of this world. Once I finish telling you about this, it will be time for me to say goodbye. چند روز از اون ماجرا میگذره و هم موقعم که بیهوش شده بودیم تایناری و کاله ما رو پیدا میکنن. ساینا هم واسه همیشه میاره اینجا تا تایناری از همون مراقبت کنه. که چند روز بعد میشه و کاله هم میریم که برامون کوکو سبزی برای صبحونه درست کرده و یک نامه هم از نیلو بهمون میده که داخل اون نامه نیلو ما رو دعوت کرده برای یک جشن برای ساینو که ژنرال مهاماترا بودنش رو جشن بگیریم دور هم. ما هم تصمیم میگیریم بریم پیش نیلو که ببینیم چه خبره. قبلش هم بریم از تایناری خداحافظی کنیم که به خاطر اینکه درخت دانش رو نجات دادیم بیماری الزار خوب میشه و دیگه تایناری کاری نداره انجام بده. به همین خاطر برمیگرده به جنگل که به نگهبانیش اینجا ادامه بده. فقط بهمون میگه که اون مناطق سمی داخل جنگل هستن که فقط باید اونا رو بره و از بین ببره. البته سرش هم شلوغه با VIP ها. حالا این VIP ها کیان؟ VIP ها کسایی بودن که قبلا زندانی شده بودن الان آزاد شدن، مثل استاد تایناری که زندانیش کرده بودن و همینطور اون کسایی که این نقشه ها رو ریخته بودن و ناهیدا رو زندانی کرده بودن که ناهیدا از گناهشون میگذره و میبخشتشون و آزادشون میکنه. که اینا هم بعد از اینکه قدرت و بخشش ناهیدا رو میبینن دوباره عاشقش میشن و قرار میشه که بقیه عمرشون رو بیان داخل جنگل آموزش ببینن و خودشون رو وقف اون دانش و اطلاعات بکنن. و همین خاطر تایناری و کاله خیلی سرشون شلوغه و نمیتونن به این مهمونی بیان. ما هم بعدش از تایناری خداحافظی میکنیم و میریم پیش نیلو که میبینیم نیلو هم سرش شلوغه که بیاد این جشن رو برامون برگزار کنه و همه رو دعوت کنه که بهمون میگه نامه هم برای بقیه فرستاده اما تا حالا جواب ندادن و ما رو میفرسته که بریم ببینیم چرا اینا جواب ندادن. که اولین نفر میریم پیش آلهایتم که اونجا برای اولین بار هم اتاقی آلهایتم کاوه رو میبینیم. Just put down that worthless book and tell me what happened in the academia. This is not just some worthless book. Do
Do you have any idea how difficult it is to find a physical book like this in Sumeru? It doesn't matter. It's probably just another thing that you used your authority to get your hands on anyway. Just put it aside. Listen, I came back today only to hear that the sages have disappeared. Oh, you sound surprised. I thought you would already know the inside story. Would I be here asking you if I knew? You're the scribe, not me. So just tell me what you know already. Well, I almost became a sage. Huh? Oh, don't sound too surprised now. You're the renowned Kaawe, light of the Ksharawar. Besides, as a master builder and craftsman, chances are you'll be appointed as a sage too. Why do I feel like you don't really mean it? Huh. What makes you say that? Why would you question my heartfelt sincerity? Maybe it's because you've never said anything good about me before. Yeah, well, I share a similar sentiment, and anyone who knows you as well as I do would surely do the same. Oh, you... See? This is why I hate discussing anything with you. Your ridiculous and arrogant attitude always gets in the way. It seems that you really can't stand my personality. Ha! What was your first clue? Well, then you might as well move out of my house. Are you threatening me? Stooping to a new low, I see. Ugh, and don't change the subject. You, a sage? What a joke. The academia might as well just close tomorrow. Are they having a fight? Forget what's going on with the academia. Haven't you been busy with your construction project? Tell me, when are you going to build yourself a mansion? Don't get me started. I get angry just thinking about it. So, what great building did our master architect work on this time? Like I need to tell you. Keep your nose out of my business. No, I think we deserve to know. Where were you when Sumeru needed you most? I was in the desert for a large project, but considering Haravatat's utter ignorance of architectural and aesthetic matters, you probably wouldn't understand. Which is truly unfortunate. I can only pity the man who doesn't understand the first thing about beauty and romance. Unlike a true... hold on, wait a second. What do you mean by when Sumeru needed me most? Well, while you were out fiddling around in the desert, many people came together to save Sumeru from a crisis. Ha! And you think I'd believe that? Look, all you really need to know is that Azar and all his accomplices have all been overthrown. Huh? What nonsense are you talking about? It's no skin off my nose if you don't believe me. It's not like my Darshan was the one trying to apply for funding from the Grand Sage. Yours, though, on the other hand... You know what? I'll ask around. I'm sure someone knows what's going on here. You're dead if I find out you're lying to me. بعد از اینکه کاوه میره میریم پیش آلهایتن تا ازش بپرسیم چرا به نامه نیلو جواب نداده که بهمون میگه سرش خیلی شلوغ بوده و نتونسته بره به دفترش. نامه ها هم همه رو اونجا میفرستن و اینم ندیده دیگه. سرش هم شلوغه چون که بین 6 تا حکیم 4 تاشون اخراج شدن به خاطر همین ماجرا که دستشون با هم توی کاسه بوده و الان همه کارا افتاده روی دوش آلهایتن. 4 of the 6 great sages were possessed by their desire for power and attempted to create a new god. In order to pull it off, they even imprisoned the other 2 rational sages. Yeah, you're right. Huh. Feels kind of strange to hear them called that after all this time. Yes, at least that's how they're supposed to sound. It's said that when the academia was first founded, the Dendro Archon herself established the 6 great schools, each representing one of the 6 different types of wisdom. Numerous Darshans have sprung up and faded. Only the 6 Darshans attaching themselves to the 6 great schools have stood the test of time and obtained permanent seats in the academia. Now, the 6 Darshans are nearly synonymous with the 6 great schools, and the leaders selected for the schools are the 6 great sages. Among the 6 great sages, there is one central leader, the Grand Sage. Unfortunately, only the sages from Vahumana and Amorta remain now.
They were imprisoned for opposing Azar and were only rescued after Azar's downfall. So who's managing things in the other 4 schools now? Do they need to find someone new? Yes. Normally, new sages are selected based on a strict set of criteria. Oh, didn't you just say something about becoming a sage? If they pick you, then we'd have a huge connection in Sumeru. Yes, about that. You didn't let me finish my sentence. The person in charge of personnel affairs nominated me to be the Grand Sage in place of Azar and help Lesser Lord Kusanali manage the academia. But I refused. Huh? But why? Ugh, can't you be a little more ambitious? I'm not even interested in being one of the 6 great sages. Like I said before, I don't like being a leader. Oh, all right. So are you busy these days trying to find others to take the job? That's not my job either. I'm only responsible for handling important affairs within the academia before the new sages take office. And the first thing I'll do is reject Kasharawar's application for funding. By the way, who was that other person just now? Is he your friend? Do we look like friends? Paimon doesn't know. That's why Paimon's asking. His name is Kaawe, my roommate. You could say he's the representative for Ksharawar scholars. Which is exactly why he always has so many problems. So everything that's happened recently must be a huge change for the people of Sumeru. Such is the work of the Academia Scribe. بعدش از هفتم خداحافظی میکنیم و بهش میگیم که جشنم یادت باشه که بیایی و میریم سراغ دومین نفر دهیا و دنیازاد که اونا هم نامه رو نخوندن و جواب ندادن که میبینیم شادشنگل دارن توی خیابون هم توی قدم میزنن برای خودشون شادن و به خاطر اینکه دنیازاد حالش خوب شده همش بیرونن خونه نرفتن که ببینن کی نامه رو فرستاده و بخونن و جواب بدن. دهیا میگه که دیگه بادیگارد نیست و استعفا داده و قراره که آلهایتم براش داخل آکادمی یک کار پیدا کنه. یعنی آلهایتم چون دیده مبارزه دهیا خیلی خوبه ازش خواسته که بیاد آکادمی تا یک کاری بهش بده. دهیا هم قراره بره اونجا ببینه چه کاری از دستش برمیاد و چی دوست داره تا انجام بده. آخرین نفرم میریم صحرا دنبال رامان و ساینو که میفهمیم حتی خود ساینا هم از این جشن خبر نداره که قراره براش جشن بگیرن. نمیدونم این نیلو چطوری به همه خبر داده. اگه ما نبودیم هیچ کدوم نمیرفتن این جشنه. بعدش ستاریا و رامان میاد که اونا هم بازم سرشون شلوغه که ستاریا به همون میگه به کمک ساینو از آکادمی اومده بیرون و الان قراره داخل صحرا یه مدرسه بسازه و معلم بچه‌های اینجا بشه. چون قبلا آکادمی اجازه این کارو نمیداده نمیتونستن که اینجا مدرسه بسازن و به اونایی که داخل صحرا درس بدن. اما الان ساینو اجازهشو از لورد کوسنالی گرفته همون ناهیدا که بیان اینجا و مدرسه بسازن. از آکادمی هم حکیما رو بیارن تا اینجا معلم بشن و به بچه‌ها درس بدن. به همین خاطر ساینو و رامان هم اینجا سرشون شلوغه با اومدن حکیما اینجا و ساختن مدرسه که ستاری هم چون سرش شلوغه دعوت نیلو رو رد میکنه و میگه که از طرف من عذرخواهی کنید ازش و بگید که من نمیتونم بیام. بعد از 2 روز هم میریم مهمونی نیلو که نیلو خانم برامون این همه زحمت کشید و سفره پهن کرده برای جشن که همه میبینیم اونجا و میگن و میخندن و از هم دیگه تعریف میکنن، تشکر میکنن به خاطر نقشه‌ای که کشیدن و خوب پیش رفته. که اونجا هم آلهایتم میگه که دلیلش برای اینکه توی این نقشه شرکت کرده، اگه یادتون باشه قبلا آلهایتم گفت یه دلیل شخصی دارم. اینجا به همون میگه که دلیلش این بوده که دوست نداشته ببینه چند نفر با کار احمقانه‌شون میان و برنامه آلهایتم رو به هم میزنن. و همین خاطر این احمقا رو سر جاش نشونده تا دیگه توی برنامه هاش اشکالی پیش نیاد. یه چیز دیگه هم که اینجا میفهمیم اینه که با حذف شدن وجود روحادواتا همه اونو فراموش کردن و کلا تاریخ حتی سومرو هم عوض شده و همه اون کارهایی که روحادواتا کرده رو فکر میکنن ناهیدا انجام داده که ناهیدا اونا رو از اون دانش ممنوعه قبل یعنی موقعی که کیندشت بود نجات میده و از قدرتش هم استفاده میکنه و وقتی هم که قدرتش تمام میشه تبدیل به بچه میشه و آکادمی هم که میبینه این دیگه قدرت نداره زندانیش میکنه. یعنی کلا تاریخ اینطوری نوشته شده.
اصلا روحادواتایی وجود نداشته و ناهیده هم به خاطر اینکه قدرش رو از دست داده زندانی کردن و ما هم تصمیم میگیریم که راز روحادواتا رو با خودمون نگه داریم و به کسی نگیم. بعدش از طرف دیگه ناهیده میاد ما رو میبینه و به همون میگه که اومده اینجا چون فهمیده که اینجا یک جشنی برگزار کردیم، به خاطر همین پیروزی و ژنرال محمد را اومده که یه سری بزنه و به همون میگه از طرف من ازشون تشکر کن که ما میگیم تو بدن ما رو قرض بگیر، خودت ازشون تشکر کن، خودت بگو. اونم همین کارو میکنه و از همه تشکر میکنه توی بدن ما و بهشون میگه که شماها الان قهرمانه سومروین و کسایی که تونستین دندرو ارکان رو نجات بدین و همه اینو میدونن، پس به خودتون افتخار کنید. بعد از خداحافظی کردنش ما به جشن گرفتن ادامه میدیم تا شب و میگیریم میخوابیم که فردا صبح هم میریم پیش ناهیدا ببینیم چه خبر و هر سوالی داریم ازش میپرسیم. اول سوالمون هم در مورد آکاشایی که ناهیدا بهمون میگه آکاشا رو خاموش کرده و الان مجبورن مردم که دیگه به نبود آکاشا عادت کنن که قرار خودش هم کنترل آکادمی رو به دست بگیره و خودش شخصا بره اون حکیمایی که جدید انتخاب میشن و بررسی کنه که آدمای خوبی باشن. از طرف دیگه نگران مردم صحرا هم هست که میخواد هر کاری بکنه تا اعتمادشون رو دوباره به دست بیاره. بعدش در مورد دوتوره میپرسیم که چه اتفاقی افتاد وقتی که بیهوش بودیم و برامون همین اتفاقات رو که اومده نوسیس رو گرفته و معاملاشو همه رو تعریف میکنه. در مورد بلدیه هم بهمون میگه که الان توی کمایه و یه جای خودش یواشکی قایمش کرده و مراقب بشه که وقتی بیدار شد کارهای بد دوباره نکنه. آخر سوالمون هم در مورد رفتنمون به فانتین از اینجا به بعده و همینطور خواهرمون که در مورد فانتین و خواهرمون برامون میگه. Is that where you're headed next? Fontaine, the nation of justice? As far as I know, that nation operates in the judicial system. Does their Archon personally judge people? No, there's a chief justice in Fontaine. Generally speaking, the Hydra Archon, Focalor, will preside over individual trials. However, even then, Focalor will still make herself present at just about every trial. It seems that she just likes to immerse herself in that sort of atmosphere. As Archon, she still reserves the right to influence the final verdict. Anyway, let's just say she's got, a very unique personality. Are you sure? Isn't there something else you haven't asked about yet? Huh? You mean... About your sister. While you were resting at Gandharvaville, I took some time to perform an ارمنسال search for information on your sister. Yeah, isn't ارمنسال a repository for all the information and memories of Tevat? So there shouldn't be anything on him or his sister. This is true in your case. ارمنسال indeed does not have any information on you. However, there must be something different about your sister, because as it turns out, the world has recorded information on her after all. What? There is only one possible explanation. She belongs to this world. But nothing about this makes any sense. Wasn't this your first trip to Tevat? According to the records I was able to access, your sibling suddenly appeared in Conria. After the Conria disaster, she began her journey through the 7 nations of Tevat. But just as her journey was about to reach its conclusion, the ارمنسال records on her suddenly become fuzzy. What do you mean, fuzzy? Did something happen to her? All I know for sure is that somebody, for reasons only they can know, is deliberately obfuscating her fate. And whoever it is, if they can do that, who knows what else they're capable of. But even that wouldn't explain how she somehow comes from this world. Something else I noticed was that according to these records, the Fatoui have not classified your sibling as one of the descenders. What's a descender? Paimon's never heard of it.
Look, I'm sure you must be curious about the information I received from the Fatoui in return for my Gnosis, right? A very important part of the intel was about this world's descenders. External beings, ones that don't belong to this world. Traveler, you are Tevat's 4th descender. Huh? So the Fatoui count 3 other descenders before the Traveler, and his sister isn't even one of them? That's right. My current hypothesis is that the first descender was likely what we now call the Heavenly Principles. As for the other descenders, I still need to verify their existence. It could take me some time. Paimon's head's about to burst from all this crazy new information. And yet, even knowing all this, I'm sure you must still have a lot of unanswered questions. I must say, I truly regret that I can't help you more as the God of Wisdom. There are many questions in my heart as well. I will need some time to go through each one of them. And soon, you'll also begin your journey anew and depart from Sumeru. I'm very interested in your future. It's a journey that can't be observed or recorded by this world. If fate is the ultimate knowledge, then your future will be the ultimate fate. Paimon's sure glad we got to meet you, Nahida. The pleasure is all mine. I can't thank you enough. Alright, that's enough talk for today. If you ever miss me, just close your eyes, and maybe I'll appear in your dreams. و اینطوری میشه که میفهمیم ما 4مین فرستاده هستیم و خواهرمون هم جز فرستاده حساب نمیشه و اهل طیوته و یه اتفاقی هم براش افتاده که همه اطلاعاتش توی درخت دانش از بین رفته بعد از اینکه سفرش تموم شده. از اینجا هم قرار میشه که بریم فانتین تا سفرمون رو از فانتین به بقیه سرزمینا ادامه بدیم که از اینجا میتونیم بریم فانتین. اما خب قبلش هم بریم ببینیم که برای بلدیر چه اتفاقی افتاده و داستان اون چی میشه. پس تا یک ویدیوی دیگه که میریم سراغ بلدیر، سابسکرایب بالا یادتون نره. خوشحال میشم نظرتونم توی کامنت ها در مورد ویدیو برام بنویسید. توی کانال تلگرامی هم میتونید عضو شین، اونجا خبر و چیزای بیشتری در مورد گنشین براتون میذاریم. سوالی هم داشتین میتونید توی گروه تلگرامی از بچه‌های خودم هستم بپرسین در مورد داستان هرچی که داشتین. پس تا یک ویدیو دیگه دوستتون دارم. بای بای.